So this is Hidayatullah, Faculty of Science and Technology. Okay, I think you're all preparing for Group 1 exam. So English medium batch, huh? Oh, great. I think you are all familiar with the pattern of exam and the syllabus pertaining to this Group 1. Okay, first briefly, I'll give the overview of the syllabus which is included in prelims as well as in the mains. Then I'll proceed to the strategy as well as I'll take one or two topics to discuss. Okay, all right. So first of all, you all know very well that is this TSPSC Group 1 exam is a two-tier exam, so in which we have prelims as well as mains. Okay, this prelims is a qualifying examination. So in this prelims we have general studies, that is the GS. In this GS we have so many subjects. Okay, in that we have general science part. So related to our subject, we have general science, science and technology, and environmental issues. Environmental issues. These topics which I am going to teach in the prelims part. Okay. So whereas in mains totally we have 6 papers. Okay. So each paper carries 150 marks. 150 marks. So each paper carries 150 marks. In that we have paper 5, that is science and technology and data interpretation. Okay, science and technology and data interpretation. So in this science and technology exclusively for 100 marks and data interpretation is for 50 marks. Is it clear? Right. So this is the overview. So in general studies we have 150 marks. In that 150 marks, from this general science, science and technology and environmental issues, on an average we can expect 25 to 30 questions totally from these areas. So in the last previous cancelled Group 1 examination, we got 23 questions from general science, science and technology. Okay, and we had another 3 to 4 questions from environmental science part, and on average we got 27 questions from these areas. Okay, all right. So how we have to prepare these prelims as well as mains. The prelims approach is different and mains approach is quite different. Okay, because the preliminary examination is an objective exam, whereas the mains examination, it is a descriptive exam. Okay, so the approach may vary here. Is it clear? Right, here in preliminary part, first I'll discuss prelims, then I'll proceed to the mains topics. Okay. So in preliminary part we have general science and science and technology. He has given recent achievements of Indians in science and technology. Okay, and also it includes environmental issues and disaster management. Is it clear? Right, here in general science part, so we have to study the physics, chemistry as well as the biology part. Okay, whereas in science and technology part we have to study the science and technology. In this science and technology, mainly, so for preliminary part of it, that is S&T infrastructure, or you can say S&T system in India. S&T system in India. So that means various types of departments pertaining to the development of science and technology, and what are the policies initiated by the government of India. Okay, what are the acts and what type of institutions have been involved in the promotion of science and technology, development of science and technology, all this included in this S&T system in India. Okay, and then major areas that include space technology, defense technology, then ICT, that is information communication technology, and nuclear technology, and finally biotechnology and miscellaneous topics. So these are the topics which are going to cover in prelims. Okay, exclusively in the prelims part. S&T system in India, space technology, defense technology, ICT, nuclear technology and biotechnology. So in the environmental issues, so we are going to cover the components of the environment. Okay, so that means structure of environment, or you can say components of the
environment, then ecology part. So what is ecology? And ecosystem. Ecology and ecosystem. Then biodiversity, and finally environmental challenges. Okay, or environmental issues like pollution, global warming, acid rain formation, ocean acidification. So finally we'll conclude these environmental issues with disaster management. Okay, and also it includes sustainable development also. Okay, so these are the topics which we are going to cover in the prelims part. It's enough. So we have to understand the concepts for that one, and we have to link it with some current related issues. Okay, that's enough. Mainly we have to understand the concept, that much is enough. Okay, 6th to not 12th, 10th is enough. Okay, some topics we have to go through this intermediate, that is NCERT plus 2. Okay, mainly up to 10th is enough. Up to 10th, basic concepts of physics, chemistry and biology part. So mostly in this general science part, you can expect maximum questions from the bio part. Okay, from physics you can expect 5 to 7 questions, hardly 5 to 7 questions. From bio part, 8 to 10 questions can be expected. From the technology part, 7 to 8 questions exclusively for prelims. Okay, but the trend has been changed. So the technology is linked with the science. Okay, so the conceptual topics can be given and also recent updates can be given. Okay, all right, so I'll let you know that one. So first, in the preliminary part of view, so we have to focus mainly on general science part, science and technology and environmental issues. I'm going to cover these areas, okay, in the prelims part. Whereas in mains, okay, so whereas in mains we have two sections. In mains we have two sections. So that is section 1. So section 1. So it has given role and impact of science and technology. So role and impact of science and technology. In that, it has included 5 chapters. Okay, in that it has included 5 chapters. It has included 5 chapters. So that is chapter 1 is S&T system in India. S&T system in India. And the chapter 2 is, so it is policies and ICT. So chapter T is space science, and 4 also continuation of space science, that is applications of space technology in different fields, and then energy sources. So in mains we have totally 2 sections, that is section 1 and section 2. Okay, in section 1 5 chapters have been given, that the role and impact of science and technology. So the first chapter is, that is I have given only headings, classical and emerging technologies. Okay, that is S&T system in India. And the second chapter is policies related to science and technology. And the third chapter is that is in this one the ICT also included, and the third chapter is space science, space technology. Okay, evolution of space science in India. And the fourth chapter is continuation of space science, that is application of space technology in different sectors like education sector, agriculture sector, health sector, like that. And the fifth chapter is energy resources. Okay, all right. And the second section is here section 2. Section 2 is trends in the applications of knowledge of science. Trends in the applications of
knowledge of science. So in this also 5 chapters have been included. 5 chapters have been included. And the first chapter is crop science. Crop science. And the second chapter, that is related to biotechnology. Third chapter is food biotechnology. And the fourth one, that is pathology part, microbial infections. And the fifth chapter is, that is immunology. Immunity, vaccines topic. Okay. So these are the topics given in the mains, section 1 and section 2. Are you getting? Right. Okay. Right. And first of all, then what is the approach for this one? So how we have to follow this prelims as well as mains? First of all, in any competitive examination, we have 3 different types of questions. Okay. So what are those questions? One is, there are 3 types of questions. One is fact-based, conceptual question, and third one is analytical. These are the 3 categories of questions in any competitive examination. Okay. So fact-based question, conceptual, analytical. So what is fact-based, what is conceptual, what is analytical? Just I will give one example. Okay. Suppose I think you're all familiar with your blood groups. Just I'll take one example as a blood group. In that, what is fact, what is concept, what is analysis? Just I'll explain that one. Okay. So you know very well about these blood groups. In these blood groups, we have so many blood groups, A, B, and O groups. In that, which one is considered as universal donor? O group. First, O group is considered as universal donor. And which one is called as a universal acceptor? AB group is called universal acceptor. Exactly saying O negative is donor. Exactly saying AB positive is acceptor. Okay, this is fact. Wherever you go, it won't change. This is fact. Got it? So, then why it is called donor? Why it is called donor? And why it is called acceptor? If you get the answer for this why, then it becomes concept. Got it? So because the O blood group people doesn't have any antigens. Okay, you come across one concept that is called as antigen. And here AB blood group people doesn't have antibodies. Okay. To understand why O group is called as donor, why AB group is called as recipient, you have to understand the concepts of antigen and antibody. What is antigen? What is antibody? So antigen means simply it is any foreign particle which enters into our body which triggers our immune system. That is called as an antigen. And what is antibody? Antibody is a protective protein released by our immune system, released by our defense mechanism to fight against this antigen. This is the actual definition of antigen and antibody. Okay. So to understand why it is called donor, why it is called acceptor, we have to understand antigen and antibody concept. So here O blood group people doesn't have any antigens. Okay. So they can donate this O group to anybody. So simple concept. And AB blood group people doesn't have any antibodies. Antibodies means protective agents. So they can receive blood from any group. So that's why O group is called, O negative is exactly called as donor, and AB positive is exactly called as a acceptor. Got it? So this is concept. That means why it is called donor, why it is acceptor. If you understand this one, this becomes the concept. And then what is analysis? If you know the fact and concept, then you can analyze the subject. Okay. So here one question is there. If father is having A blood group and mother is having B blood group, or father is having homozygous A blood group, mother is having heterozygous B blood group, what will be the nature of blood group in their children? That will be the analysis. That will be the analytical question. Got it? Arthamadundandi?
సో ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్ అంతే, ఎక్కడ పోయినా అదే ఉంటుంది. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది, రీజన్. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుంటే దట్ బికమ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, అనాలిసిస్ అంటే ఆ ఫ్యాక్ట్ని, ఆ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనము ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం ట్విస్ట్ చేసి అడుగుతున్నాం, దట్ యు కాల్డ్ యాజ్ అనాలిసిస్ అంటున్నాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకే, ఈ ఫాదర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హోమోజైగస్, ఇక్కడ అనదర్ టర్మినాలజీ, యు గాట్ అనదర్ టర్మినాలజీ కాల్డ్ homozygous and another terminology called heterozygous. So if you understand the concept of homozygosity and heterozygosity, they can answer then only you can answer this question. Okay, father is having A blood group, mother is having B blood group. What will be the nature of blood group in the children? That is a question here. So మనం ఏమనుకుంటాము, ఫాదర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ గ్రూప్ ఉంది, బి గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఏ రావచ్చు, బి రావచ్చు, ఏబి రావచ్చు అనుకుంటాం. సో దెర్ మే బి పాసిబిలిటీ టు గెట్ ఓ గ్రూప్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? హోమోజైగస్, హెట్రోజైగస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో లైక్ దట్ విల్ గెట్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ కాన్సెప్టువల్ అనలైటికల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ హియర్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, most of the questions are fact based and conceptual. Okay, very little bit, that is 10% or 20% questions are analytical. 80% of the questions are fact based and conceptual. Okay, to analyze the subject you have to understand you have to know the fact, you have to understand the concept, then only you can analyze the subject. But here in mains orientation you have to know the concepts first. Okay, conceptual clarity should be there, then only you can analyze the subject. You have to develop the analysis, analytical ability. Is it clear? For mains preparation, you should have CAT. CAT means C means conceptual clarity. Conceptual clarity. A means analytical ability, and D means time management. So these are the prerequisites for preparing for cracking mains examination. Okay, for preliminary point of view, just you can gather the correct information, gather the resources, you can prepare your own. Okay, you can understand the concept, then you can start preparation. But here for mains you should have conceptual clarity, then analytical ability, you have to develop the analysis ability to analyze the subject, and time management. So of these two, this one is very very important. Time management is very very important because so the paper is for 3 hours. 3 hours means it is for 180 minutes, and on average you have to answer 15 questions. So for each question you will get 12 minutes, right? 12 minutes. So within first 2 minutes you have to understand the question, you have to make a framework of that question, then you have to start the answer, you have to conclude it within 10 minutes. Suppose if it exceeds 1 minute for one question, so totally at the end of the examination, so 15 minutes will lose. 15 minutes one question you lost. అర్థమవుతుందా? సో టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 hours టైం ఇస్తున్నాడు, 180 minutes టైం ఉంది. యావరేజ్గా మనము ఒక్కొక్క పేపర్కి 15 questions రాయాలి. సో 15 questions రాయాలంటే ఒక క్వశ్చన్కి 12 minutes వస్తుంది మనకు. సో 12 minutes వస్తుంది అంటే వితిన్ 1 to 2 minutes లోపల క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని మొదలుపెట్టి 10 minutes లోపల కంక్లూడ్ చేయాలి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క మినిట్ పోయినా కూడా అండ్ అండ్ యావరేజ్గా ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా మనం రాయలేము పర్ఫెక్ట్గా. అట్లా 2 minutes వేసుకోండి, 2 minutes ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది అనుకోండి, 30 minutes పోతుంది, అంటే 2 questions పోతాయి. ద టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ దిస్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మస్ట్. రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, ఈ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా మనం ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ప్రయోజనం లేదు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ప్రిలిమ్స్, నో డౌట్ 1:50 రేషియో కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్. సో ఇక్కడ కాంపిటీషన్లో ఏంటంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెరిట్ డిసైడింగ్ వాట్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ హియర్. అండ్ దట్ టు ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్, సోది రాయడానికి ఉండదు.
ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మా క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తున్నాడు, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలా. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వర్డ్ లిమిట్ ఈస్ దేర్, వర్డ్ లిమిట్ ఈస్ దేర్, టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ దేర్. అర్థమవుతుందా? టైం లిమిట్, వర్డ్ లిమిట్ రెండు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి రెండింటిని మనం అంటే ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిలబస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సిలబస్లో మైక్రో లెవెల్లో వెళ్ళాలి. సో పర్టికులర్లీ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్. ద స్టాటిక్ పార్ట్ ఈస్ దేర్, నో డౌట్, బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్. యూ హ్యావ్ టు కొరిలేట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ విత్ కరెంట్ ఇష్యూస్. అర్థమవుతుందా? సో మనకు స్టాటిక్ పార్ట్ ఉంది, స్టాటిక్ పార్ట్ని కొరిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సే రీసెంట్లీ the Serum Institute of India has released Sarvavac. You heard about Sarvavac? That is for cervical cancer. ఇంతకుముందు HPV వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వ్యాక్సిన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో గివన్. ద సర్వావాక్స్ ఇస్తున్నారు. ఇట్ ఇస్ ఎ రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్. సో డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్. సో కోవిడ్-19 పైన కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్ అని వచ్చాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ట్రెడిషనల్ వ్యాక్సిన్ అండ్ రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్? సపోజ్ ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ వన్ మెయిన్ క్వశ్చన్. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ space technology. So before going to this main topics, first of all you have to understand, so what is science and what is technology? What is science and what is technology? See, how many of you are from science background? ఎంత మంది ఉన్నారా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్? నేనేం క్వశ్చన్లు అడగనులేండి, చెప్పండి. ఇంటర్లో చదివారు, ఓకే. సో అదే ఇంటర్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, అట్లీస్ట్ సైన్స్ అయితే నాలెడ్జ్ ఉంది కదా. సో అప్ టు 10th class యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ సైన్స్. సో దట్ ఈస్ ద జనరల్ సైన్స్ పార్ట్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ సైన్స్, వాట్ ఈస్ టెక్నాలజీ? ఐ నీడ్ one word ఆన్సర్ ఫర్ దట్ వన్. సైన్స్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈస్ టెక్నాలజీ. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ సైన్స్? Science means simply one word answer, it is knowing, తెలుసుకోవడం, అబ్జర్వేషన్, exploration you can say. Science means simply it is knowing. So if you get the answer for these two questions, why and how, then it becomes science. ప్రతి ఒక్కడు సైంటిస్టే, అవునా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఎ సైంటిస్ట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ లేకుండా, సైంటిస్ట్ లేకుండా ఎవడు ఉండడంట, తెలుసా? సో డాక్టర్ సైంటిస్ట్ అంటే ఏంది? We are observing, we are exploring, we are analyzing, we have curiosity to know what is happening. So if you get the answer for these two questions, why and how, suppose if you take any process, why it is happening, what is the purpose of that happenings, that you call as, if you get the answer for this why, then it becomes science. And how it is occurring, how the process is taking place, that you call as a సైన్స్. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు ఎలా ఈ రెండింటికి ఆన్సర్ తెలుసుకున్నాం కదా, దాన్ని సింపుల్గా సైన్స్ అని చెప్పవచ్చు. సైన్స్ మీన్స్ సింప్లీ నోయింగ్, ఇట్ ఈస్ నాలెడ్జ్, గెయినింగ్ నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ సైన్స్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ టెక్నాలజీ? ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సైన్స్, సిస్టమిక్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ కాల్డ్ as technology. So you can define this science as a concerted human efforts to understand how the natural world is occurring. అర్థమవుతుందా? మనిషి తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలన్నింటినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని తెలుసుకుంటే. సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది, సోలార్ సిస్టంలో ఏమున్నాయి, ఎలా జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా, వాట్ ఈస్ గ్రావిటీ, వాట్ ఈస్ మైక్రోగ్రావిటీ, అవునా? సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకుంటున్నాడు. తెలుసుకోవడానికి ఏమంటారు? సైన్స్, ఎక్స్ప్లోరింగ్. అండ్ టెక్నాలజీ మీన్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. సో సైన్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అ కన్సర్టెడ్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద న్యాచురల్ వరల్డ్ ఈజ్ అకరింగ్, దట్ ఈస్ సైన్స్. అండ్ టెక్నాలజీ మీన్స్ ద సిస్టమిక్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్, టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ఓకే, దట్ యు కాల్డ్ యాజ్ అ టెక్నాలజీ. సో వితౌట్ సైన్స్ దేర్ ఈజ్ నో టెక్నాలజీ. So simply we can say science is a basic concept. Okay, science is a knowledge, science is a concept, and technology is application of this concept, application of the knowledge, that is called as technology. అర్థమవుతుందండి? సో సైన్స్ అంటే మనం తెలుసుకుంటున్నాము, ఓకే, ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం, దాన్ని మనం టెక్నాలజీ అని అంటున్నాం. జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్.
We have so many examples. Just I will give one example. What is science? What is technology? How we are applying this knowledge? Okay. Say for example, if you consider the nuclear energy. Do you heard about nuclear energy? Do you heard about nuclear energy? Anu Shakti antaru dani. What is nuclear energy? What is nuclear energy? Nuclear fission, nuclear fusion, that is nuclear reactions. These are nuclear reactions. What is nuclear energy? The energy which is generated by the nuclear reactions, that is fission and fusion, that is called as nuclear energy. Arthamatunda? So what is nuclear energy? The energy which is generated by the nuclear reactions. Okay, to understand how these nuclear reactions are occurring, so what is the concept involved in the generation of this nuclear energy? Then you have to know about the structure of an atom. What is happening in the atom? Arthamatunda? Ikkada manaku, as you are preparing for mains, for descriptive examination. If you are preparing for an objective examination, you can by heart the subject. Sometimes you can by heart the subject. Nothing will happen because you will have 4 options. In that you have to choose the correct option. అర్థమవుతుందా? మీరు ప్రిలిమినరీ ఓరియంటేషన్లో చదివేటప్పుడు 4 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. 4 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఒకటి పిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దానికి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండి కొంచెం మెమరీ ఉంటే సరిపోతుంది ప్రిలిమ్స్కి. బట్ ఫర్ మెయిన్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. Particularly for science and technology subject, you should have a strong concept. You should have a strong basic foundation. Then only you can understand the updates. Then only you can understand the dynamic part. అర్థమవుతుందా? బై హెడ్ చేయడానికి ఉండదు, అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈవెన్ హిస్టరీ ఆల్సో. సో వాడు క్వశ్చన్ అలా ట్విస్ట్ చేసి అడిగాడు అంటే ఏం అడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్ ద ఎగ్జామినర్. సో వాట్ ద ఎగ్జామినర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. 4 రాస్తున్నారు, 10 మంది రాస్తున్నారు. 10 మంది కంటే కొంచెం వెరైటీగా డిఫరెంట్గా ఎగ్జామినర్ని సాటిస్ఫై చేసే విధంగా ఉండాలి ఆన్సర్. సో కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా రాయాలి. సరే, ఇదంతా ఎప్పుడవుతుంది? ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ దట్ వన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఆన్ దట్ వన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. Okay, so then let's come to this nuclear energy. Just I'll explain this one. What is nuclear energy? Nuclear energy means the energy which is generated by the nuclear reactions. Nuclear reactions. Okay, so nuclear reactions. Here, then what are nuclear reactions? There are 2 types of nuclear reactions: nuclear fission and nuclear fusion. Okay, ఈ reactions అని మనం చదువుకున్నాం. Before going to this nuclear reaction, you have to understand the structure of an atom. What is happening? How this nuclear energy is generating? ఇది రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ రియాక్షన్స్ వల్ల న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వస్తుంది. కానీ ఆ రియాక్షన్ జరగడానికి మోటో ఏంటి? వాట్ ఇస్ దట్ మోటో? హౌ దిస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్? ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. ఆటమ్ అంటున్నాం. ద టైనీ పార్టికల్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈస్ కాల్డ్ as an atom. Okay, so in this atom, what type of fundamental particles are there? How these fundamental particles have been embedded, arranged, that you have to understand. అర్థమవుతుందా? So here we have so many fundamental particles like protons and neutrons. Protons and neutrons. So here electrons are there. So this electron is negatively charged particles. Proton is positively charged one. Okay, and neutron is electrically neutral. Okay, so first ఇదంతా ఎవడేం అడగడు, డీటెయిల్గా అడగడు ఇక్కడ. సో న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ గురించి, న్యూక్లియర్ ఆటమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ గురించి రాయండి అని అడగడు. హౌ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ హార్నెస్డ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద హార్నెసింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటాడు. లేదు అంటే వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ 3-stage న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా అంటాడు క్వశ్చన్. మా ఇండియాలో 3-stage న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ దిస్ 3-stage న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్? ఈ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ని మనము 3 దశలలో 3 స్టేజెస్లో డెవలప్ చేస్తున్నాం. దాని పర్పస్ ఏంటి అంటాడు. అంటే వాడు అడిగే ఆ క్వశ్చన్కి మనం బేసిక్స్ లెవెల్ నుంచి మనం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది డైనమిజం అనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ. ఇది బేసిక్ అండి, చాలా బేసిక్. ఇది దీనిపైన క్వశ్చన్ ఏం అడగడు, కానీ బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో చూడండి, ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాం. వాట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ది? న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటున్నాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఆటమ్? సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్? Say this is an atom and this is a centrally concentrated nucleus. In this nucleus,
the fundamental particles like proton and neutrons are embedded together, okay, and electrons. So how this nuclear energy is generated means because of the interaction of this proton and neutron, the nuclear energy is generated. So because of the interactions occurring inside the nucleus, some amount of energy will be generated in the form of heat. That heat energy is called as nuclear energy that we are harnessing. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, చూడండి. సో దెర్ ఈజ్ ఇప్పుడు ప్రోటాన్ ఉంది కదా. సో దీస్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ proton and proton. So that means there is a force existing, there is a force or energy existing between this proton and proton. This is called as a repulsive force. This is called repulsive force. Both are positively charged kada. Positively charged kabatti emaitayi, repulse avutayi. There is a force existing between this proton and proton. That force you called as a repulsive force. And also here another force is there, that is a proton and neutron. In between proton and neutron, proton is positively charged one, neutron is neutral. Okay, here there is neither positive charge, neither attractive force nor repulsive force. There is a force, there is an energy which is holding the proton and neutron together. That energy we called as binding energy. Got it? So ikkada manaku protons ku madhyalo రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది. ప్రోటాన్స్కి న్యూట్రాన్స్కి మధ్యలో బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకు యాటమ్ స్టేబుల్గా ఉంది. సో హియర్ ద న్యూక్లియస్ ఈ స్టేబుల్, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ స్టేబుల్గా ఉంది. సో ప్రోటాన్కు మధ్యలో రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది. ఇన్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ దెర్ ఈజ్ అ బైండింగ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, హియర్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి. If repulsive force is equal to binding energy, then nothing will happen. The atom is stable, the nucleus is stable. Kada? If repulsive force is less than binding energy, then also the nucleus is stable. Kada? Repulsive force, ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే repulsive force, binding energy ఈక్వల్ ఉన్నాయి. ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఏం డిస్టర్బెన్సెస్ లేదు, న్యూట్రల్గా ఉంది. సో ఇఫ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ, ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా బాగా ఉంది. అండర్స్టాండింగ్ బాగున్నప్పుడు మనస్పర్ధలు రావడం అనేది అంతగా ఉండదు. అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి ఇఫ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ, దెన్ ఆల్సో ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ స్టేబుల్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సపోజ్ ఇఫ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ, వాట్ హ్యాపెన్స్? If repulsive force between the proton and proton is greater than the binding energy between this proton and neutron, what happens? Okay, this repulsive force trying to push the neutrons out of the nucleus. ఇలా జరిగింది అనుకో, ఈ రెండిటి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమి జరగడం లేదు, స్టేబుల్గానే ఉంది. ఇఫ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ, so this repulsive force try to push the neutron out of the nucleus. So when the neutrons comes out of the nucleus, simply it won't come. Okay, it will bring some amount of energy in the form of heat. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇట్లా న్యూట్రాన్ బయటికి వచ్చేసినప్పుడు న్యూట్రాన్తో పాటుగా కొంత మొత్తంలో ఎనర్జీ అనేది బయటికి వస్తుంది. దట్ ఎనర్జీ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా న్యూట్రాన్ బయటికి రావడం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎ చైన్ రియాక్షన్. ఇట్స్ కంటిన్యూస్లీ కమ్స్ అవుట్, కంటిన్యూస్లీ ఎనర్జీ విల్ బి లిబరేటెడ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఎనర్జీ వీ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. మన వేస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కదా, ఇది చైన్ రియాక్షన్ కదా, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి లిబరేటెడ్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైన్స్. ఇదంతా సైన్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్. గాట్ ఇట్? And technology, let's come to technology here. What is the technology involved in that one? For harnessing this nuclear energy, okay, we have developed the reactors, the instruments called as nuclear reactors. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇది న్యాచురల్గా జరుగుతున్న ప్రాసెస్. ఇది రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. In these radioactive elements, because of interactions between repulsive force and binding energy, some amount of energy is liberating. That energy we are calling it as nuclear energy, and this nuclear energy will be harnessed by using some instruments. These instruments are called as reactors, nuclear reactors అని అంటారు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అనేది there are
టూ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్, ఫిషన్ అండ్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఫిషన్ మీన్స్ a huge atom, it splits. Okay, it splits into smaller atom, that you call as fission. Fusion means smaller atoms combined together to form a bigger atom, that you call as fusion. అర్థమవుతుందా? రెండు రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, దాని కథ వేరే. ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్స్. వీఆర్ యూజింగ్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్. రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్స్. ఓకే, వీఆర్ artificially initiating these nuclear reactions. Thereby we are going to generate this huge amount of heat energy. That heat energy will be used to heat the water, or steam will be formed. The steam will rotate the turbines, so that the turbines from this rotation will generate the electricity. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఈ జరుగుతున్నటువంటి సైన్స్ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నటువంటి రియాక్షన్ ఉంది కదా, ఆ రియాక్షన్లో వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని మనం హార్నెస్ చేయడానికి కోసం రియాక్టర్స్ అనేటువంటి వాటిని డెవలప్ చేశారు. ఆ రియాక్టర్స్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేసి, ఆ హీట్ ఎనర్జీ నుంచి వాటర్ని స్టీమ్గా కన్వర్ట్ చేసి, ఆ స్టీమ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము, టర్బైన్స్ని తిప్పుతున్నాం. ఓకే, టర్బైన్స్ని తిప్పిన తర్వాత టర్బైన్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తున్నాం, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. సో అట్లా మనకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కోసము న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం. ఇదంతా దానికి సంబంధించిన స్టోరీ. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ పార్ట్. ఓకే, and in a similar manner, if you consider the concept of physics, that is Newton's laws of motion. You heard about Newton's laws of motion, Newton's first law, second law, third law. Okay, that means that Newton's third law says that every action has an equal and opposite reaction. The concept of this Newton's third law have been utilizing in the launching of rockets. The basic principle involved in the launching of rocket is Newton's third law of motion. అర్థమవుతుందా? మనం ఫిజిక్స్లో చదివినటువంటి న్యూటన్ థర్డ్ లా తీసుకొని ఇక్కడ రాకెట్ లాంచ్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అంటున్నాం. సో రాకెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ రాకెట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్యూయల్, వీఆర్ యూజింగ్ ద propellant. When you burn the propellant, when you burn the fuel, it creates a thirst. సో మనకు పొగ వస్తుంది కదా, పొగ అంటారు కదా, స్మోక్. ఆ స్మోక్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. దట్ విల్ పుషెస్ ద రాకెట్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఎ థ్రస్ట్. ఆ థ్రస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, దానివల్ల మనకు రాకెట్ ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. సో లైక్ దట్, దట్ మీన్స్ వితౌట్ సైన్స్ దెర్ ఈస్ నో టెక్నాలజీ, యూ కెన్ సీ. ఓకే, అండ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ సో డు హర్డ్ అబౌట్ DNA fingerprinting? డు హర్డ్ అబౌట్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్? ఈ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ విన్నారా? DNA ప్రొఫైలింగ్ అంటారు. DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్, DNA ప్రొఫైలింగ్, DNA టెస్టింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ దట్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్? వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్? DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఇస్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్, సో విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ a tool in forensic medicine also, to identify a persons, to establish the paternity, climb over the dead bodies. అర్థమవుతుందా? అదే ఫ్యామిలీ ట్రీస్ అంటే దాన్ని మనము పెటర్నిటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారు. పేరెంటల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి. సో ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మిస్టరీస్, లైక్ వన్స్ ద క్వశ్చన్ వాస్ గివన్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మిస్టరీస్ లైక్ రాబరీస్, మర్డర్స్, రేప్స్, ఈవెన్ ద పేరెంటల్ డిస్ప్యూట్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ బై యూజింగ్ ద టెక్నిక్ అని అడిగాడు. దట్ ఈస్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్. అర్థమైందా? సో అంటే DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అనే టెక్నిక్ని మిస్టరీస్ అనే రాబరీస్, దొంగతనాలు కానీ, మర్డర్స్ కానీ, రేప్స్ కానీ, పేరెంటల్ డిస్ప్యూట్స్ అంటారు, పిల్లలు తప్పిపోయి ఉంటారు, అవునా? సో లేదు అంటే పెటర్నిటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటుంది. మీకు ఐడియా ఉందా? కంబైన్డ్ ఏపీ ఉన్నప్పుడు గవర్నర్ ఉండేవాళ్ళు ఎన్డి తివారీ, గుర్తుందా? సో ఎన్డి తివారీ పైన ఒక కేసు చేశారు. చాలా కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు, DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ వల్ల సాల్వ్ అయిన కేసులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్డి తివారీ పైన ఒకడు కేసు చేశాడు. సో వాస్ క్లెయిమ్డ్ దట్ ఎన్డి తివారీ ఇస్ మై ఫాదర్, ఎన్డి తివారీ మా ఫాదర్ అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేశాడు. ఇతను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో కోర్టు ఏం చెప్పింది? కోర్ట్ సజెస్టెడ్ జస్ట్ గో ఫర్ DNA టెస్టింగ్, DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్. ఏం చేశారు? ఎన్డి తివారీ DNA తీసుకున్నారు, ఆ పర్సన్ DNA తీసుకున్నారు, ఇద్దరు DNAని మ్యాచ్ చేశారు. DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ చేసి, DNA అనాలిసిస్ చేసి, DNA ప్రొఫైల్ని ప్రిపేర్ చేసి మ్యాచ్ చేశారు. సో VNTRs అంటారు. కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను అవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా. ఓకే, సో డెప్త్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. సో ఆ DNA మ్యాచింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. DNA మ్యాచ్ అవుతుంది.
సో క్లోజ్లీ బ్లడ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ద VNTRs will be matched. Diseases also, genetic abnormalities can. So even by this DNA profiling, we can cure the diseases. The gene therapy is there, CAR T cell therapy is there. CAR T cell therapy, chimeric antigen receptor T cell therapy అంటారు. Recently invented the scientist. ఓకే, రీసెంట్గా మన ఇండియాలో కూడా దాన్ని యూస్ చేశారు, CAR T cell therapy. ఈ 2-3 days బ్యాక్ న్యూస్లో వచ్చింది అది. ఓకే, 1 week బ్యాక్ అనుకుంటా, 1 week బ్యాక్ న్యూస్లో వచ్చింది. ఓకే, రైట్. సో ఈ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్, టు అండర్స్టాండ్ దిస్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ కాన్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ ఎ టెక్నాలజీ, దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్. టు అండర్స్టాండ్ దిస్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్, వీ హ్యావ్ టు know the concept of DNA. Know the concept of DNA. What is the composition of DNA? Okay. How the nitrogen bases have been arranged. What is the pattern? That you have to understand. మన DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే DNA యొక్క కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ DNA? వాట్ ఈస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్? ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలా. అర్థమవుతుందా? సో ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలంటే అసలు DNA అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what is the composition of DNA? This DNA contains nitrogen bases, sugar and phosphate. This composition తెలుసు. In that, what type of nitrogen bases are there? That is adenine, guanine, cytosine, thymine. These are the nitrogen bases present in the DNA. And how these nitrogen bases are arranged, that you have to understand. Different patterns ఉంటాయి. See, if you consider the human DNA, 99.9% of human DNA is same, but 1% is different. So 99%, 99.9 వద్దులేండి, 99% of human DNA is same. This 1% DNA is different. This 1% DNA makes the uniqueness of that particular person. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరు ఉన్నారు కదా, బయోడైవర్సిటీ అనే టాపిక్ వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్లో. మీరు అక్కడ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇన్ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్ you will get a concept of genetic diversity. That genetic diversity is because of different in the pattern of arrangement of the nitrogen bases. Okay, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, 99% ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA is same. వరల్డ్లో ఉన్న హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్గానే ఉన్నారు కదా. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ సిమిలర్. అవునా? అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇలా ఉండాలా, 2 కాళ్ళు ఉండాలా, 2 చేతులు, తల ఇవి ఉండాలా, తోక ఉండకూడదు, ఇవన్నీ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. బట్ ఎవరైనా జెరాక్స్ కాపీగా ఉన్నారా? నోబడీ ఆర్ జెరాక్స్ కాపీస్. 99% సిమిలారిటీ అయితే ఉంది, బట్ డిస్సిమిలారిటీ అయితే ఉంది కదా. దిస్ మేక్స్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. 99% of the human DNA is same, but one DNA is enough to differentiate one person from the other person. Even you can compare your DNA with your parent DNA, it will won't match. 1% is different. అర్థమవుతుందా? 99% సిమిలర్గా ఉంది, 1% అనేది, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ మై DNA విత్ మై ఫాదర్ DNA, ఇట్ వోంట్ మ్యాచ్. మై DNA విత్ మై మదర్ DNA, ఇట్ వోంట్ మ్యాచ్. ఆ 1% ఉంది కదా, దట్ 1% మేక్స్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ యూనిక్నెస్ అనేది ఉంది కదా, యూనిక్నెస్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ప్రొఫైల్. ఆ ప్రొఫైల్స్ని మేక్ చేయడానికి కోసం మీకు సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తామండి. ఒకే రోజు అన్నీ చెప్పాలంటే కష్టం. నేను జస్ట్ ఐఎమ్ టచింగ్ ద సబ్జెక్ట్ అంతే. ఓకే, అక్కడ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉండాలి. సో అదేవిధంగా మనకు అంటే దట్ మీన్స్ హియర్, ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సైన్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టెక్నాలజీ పార్ట్. కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా టెక్నాలజీ డైరెక్ట్ వెళ్ళారనుకోండి, చిన్న టర్మినాలజీస్ వస్తాయి, ఆ టర్మినాలజీ దగ్గర స్టక్ అయిపోతాం మనం. ఆ టర్మినాలజీ స్ట్రక్ కాకూడదు అంటే ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ టాపిక్స్, ఎందుకంటే ప్రిలిమినరీ పార్ట్లో మనకు జనరల్ సైన్స్ అనేది ఉంది. ఆ జనరల్ సైన్స్ పైన ఫుల్ గ్రిప్ వచ్చేసింది అనుకోండి, టెక్నాలజీ ఎలాగూ చదువుతారు, ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో చదువుతారు. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో చదివిందే మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో చదువుతారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద స్పేస్ టెక్నాలజీ, just I'll take this chapter as an example. If you consider the space technology, what you are going to study the space technology in prelims as well as in mains. Mains lo em ichadu chudandi okasari. Mains lo ippudu manaku space technology తీసుకున్నాం. Third chapter is there, space program in India and its applications with special reference to industrial, agriculture and other rural development activities, INSAT, IRS systems, EduSat and Chandrayaan-1 and future programs అన్నాడు. This is chapter 3. అండ్ చాప్టర్ 4లో ఏమి ఇచ్చాడు? అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా
with reference to education, agriculture and industry, climate change, floods, cyclones, tsunami, natural and man-made disaster management. అవునా? అంటే ఇక్కడ మనకు సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, ఓకే, స్పేస్ టెక్నాలజీ మా ప్రిలిమ్స్లో ఏం చదువుతున్నామో మెయిన్స్లో ఏం చెప్తున్నాం, స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇండియా అంటున్నాడు. స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇండియా. సో యూ కెన్ గెట్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇండియా. క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు, రీసెంట్లీ వి లాంచ్డ్ చంద్రయాన్ 3. చంద్రయాన్ 3 పైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు. రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ ఆన్ చంద్రయాన్ 3, షార్ట్ నోట్స్ అడగచ్చు. అవునా? సో వాట్ ఆర్ ద స్పేస్ మిషన్స్, రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ స్పేస్ మిషన్స్ అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. వాట్ ఆర్ ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇస్రో అని అడగచ్చు క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్ ఎ డీటెయిల్ నోట్ ఆన్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకే, మాకు ప్రిలిమినరీ ఓరియంటేషన్లో, మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో రెండిట్లో కూడా మనకు సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటేషన్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటేషన్లో మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో మెయిన్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఇస్రో. సో వాట్ ఆర్ ది అచీవ్మెంట్స్, వాట్ ఇస్ ద విజన్ అండ్ మిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్రో, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటున్నాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనకు ఇస్రో అంటే ఏం చదువుతాం, ఇందులో ఇస్రో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ దగ్గర గురించి చదువుతాం. దెన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యావ్ బీన్ కండక్టింగ్ బై ది ఇస్రో, రాకెట్స్, satellites, different types of satellites. Okay, satellites. How many types of satellite systems have been established by ISRO? That is INSAT system, IRS system, okay, navigation system, and then various types of space missions for space explorations. So these are the achievements of ISRO. సో ఇక్కడ మనకు ప్రిలిమినరీ ఓరియంటేషన్లో ఇస్రోకు సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ రావచ్చు, దానిపైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకే, లాస్ట్ టైం ఇన్ క్యాన్సిల్డ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ గివెన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ పిఎస్ఎల్వి గుర్తుందా, రాశారా? పిఎస్ఎల్వి C53, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అబౌట్ పిఎస్ఎల్వి C53 అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఓకే, దిస్ వాజ్ లాంచ్ యాజ్ ఎ డెడికేటెడ్ మిషన్ ఆఫ్ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్, అది క్వశ్చన్ అడిగాడు, అది ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వి C53 వి లాంచ్ డిఫరెంట్ శాటిలైట్స్ బిలాంగ్స్ టు సింగపూర్, స్కూప్ శాట్. ఓకే, ఇలాంటి శాటిలైట్స్ గురించి ఇచ్చాడు. ఇలా ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కదా, కరెక్ట్ అని ఇచ్చి సో 1, 2 ఇలా ఇచ్చాడు, ఇంకొకటి 3 కూడా ఆప్షన్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓకే, గుర్తుకులేదు నాకు. సో ఇలా ఇచ్చి విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్, 1 ఓన్లీ, 2 ఓన్లీ, 1 and 2 ఆల్ ది అబౌవ్ సంథింగ్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ రాంగ్. ఏమిచ్చాడు, దట్ పిఎస్ఎల్వి C53 ఈజ్ ద డెడికేషన్ మిషన్ ఆఫ్ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చాడు. It was not the dedicated mission of Antrix Corporation. It was the dedicated mission of NSIL, New Space India Limited. What is that Antrix Corporation? మన ప్రిలిమినరీ ఓరియంటేషన్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. What is that Antrix Corporation? Antrix Corporation is a commercial arm of ISRO, commercial wing of ISRO. వాణిజ్య విభాగం అంటారు. ఇస్రో డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ని చూసేటువంటి యాక్టివిటీ, కమర్షియల్ యాక్టివిటీ చూసేటువంటి వింగ్, దట్ ఈస్ Antrix Corporation. But recently in the year 2019, the ISRO has established, the government of India has established another new commercial arm that is called as New Space India Limited, NSIL. So what is the difference between the Antrix Corporation and NSIL? So Antrix Corporation mundu nunchi undi. So it will monitor the international commercial activities of ISRO. But NSIL is specially dedicated to monitor, collaborate the నేషనల్ యాక్టివిటీస్ చూడడానికి ఎన్ఎస్సిఎల్ని చేశారు. అందులో భాగంగానే పిఎస్ఎల్వి C53 లాంచ్ చేయడం జరిగేది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనకు ఇట్లా అంటే ఇన్ ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈచ్ అండ్ వెరీ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అంటే రీసెంట్గా బట్
ఎట్లా అంటే సో కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటూ రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ని లింక్ చేసుకుంటూ పోవాలా. అర్థమవుతుందా? సో రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ పోవాలా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సాట్ శాటిలైట్స్ ఉంది. సో ఇన్సాట్ శాటిలైట్స్, no need to remember all the satellites launched under this INSAT program. What is that INSAT system? Indian National Satellite System అని అంటున్నారు. Indian National Satellite System. It is meant for communication purpose. So GSAT, recently the ISRO has launched GSAT. Defense Ministry. Recently the Defense Ministry has given permission for acquiring this GSAT 7B. దీనిపైన క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ దట్ GSAT 7B? GSAT satellites are the advanced satellites one. So this GSAT 7B is dedicated military satellite. సో దీనిపైన మనకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, అంటే ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Okay, GSAT 7B is dedicated military satellite. Okay, it is mainly dedicated for Indian Army వరకు సపరేట్గా శాటిలైట్ మనం లాంచ్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. ఓకే, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లీ వి లాంచ్డ్ GSAT 7 and GSAT 7A. GSAT 7 it is called as Rukmini. It was named as Rukmini. And GSAT 7A it was named as Angry Bird. ఎయిర్ ఫోర్స్ కోసం, నేవీ కోసం మనము GSAT 7 and 7A లాంచ్ చేసాం. ఆర్మీ వరకు ఇప్పటి వరకు లేదు. రీసెంట్గా లాంచ్ చేయబోతున్నాం GSAT 7B. అవునా? దిస్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ఆర్మీ. అర్థమవుతుందా? అంటే మాకు GSAT శాటిలైట్స్ అంటే తెలవాలా ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇన్సాట్ శాటిలైట్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్సాట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్సాట్ శాటిలైట్? ఇన్సాట్ శాటిలైట్ మీన్స్ ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ మెంట్ ఫార్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్. అవునా? దట్ మీన్స్ సో బేసిక్స్ దగ్గర నుంచి మనకు తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద స్పేస్ సిస్టమ్, ఇన్ దిస్ స్పేస్ టెక్నాలజీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సమ్ బేసిక్ టర్మినాలజీస్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్? వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్పేస్? అసలు స్పేస్ అంటే ఏంటి? అవునా? స్పేస్ అని అంటున్నాం. దెర్ ఇస్ అవుటర్ స్పేస్ అండ్ ఇన్నర్ స్పేస్. outer space అంటున్నాం. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద అర్త్ అట్మాస్ఫియర్, the earth atmosphere is divided into, suppose say this is earth. Okay, earth environment వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు. సో this is earth atmosphere means it is a gaseous layer surrounding the earth. అవునా? this gaseous layer is divided into different layers like troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and finally exosphere. This exosphere we call as outer space. అర్థమవుతుందా? సో హియర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. లో గ్రావిటీ కండిషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో గ్రావిటీ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ గ్రావిటీ? గ్రావిటీ అంటే ఏంటి? అగైన్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై గ్రావిటీ? ఏ బాడీ ఈజ్ ఎగ్జర్టింగ్ ఏ ఫోర్స్ ఆన్ అనదర్ బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్రావిటీ. గ్రావిటేషనల్ పుల్ అంటున్నాం కదా. గ్రావిటేషనల్ పుల్ అంటే ఏంటి? ద అర్త్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద కెపాసిటీ టు అట్రాక్ట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో అది గ్రావిటీ. అట్లాంటి లో గ్రావిటీ అనేది ఉంటుంది అక్కడ స్పేస్లో. ఆ లో గ్రావిటీ కండిషన్స్ని యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దోస్ లో గ్రావిటీ కండిషన్స్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ విచ్ కెన్ విత్స్టాండ్ దీస్ లో గ్రావిటీ కండిషన్స్, విచ్ కెన్ విత్స్టాండ్ దీస్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్. ఆస్ట్రోనాట్స్ పంపిస్తున్నాం మనం. ఆస్ట్రోనాట్స్ అంటే స్పేస్ ట్రావెలర్స్, అంతరిక్ష వ్యోమగాములు అని అంటారు. స్పేస్ ట్రావెలర్స్. వీఆర్ సెండింగ్ ఆస్ట్రోనాట్స్ ఇన్ టు ద స్పేస్. ఇప్పుడు గగన్యాన్ మిషన్, we are going to launch this Gaganyaan mission in 2024 mostly. Avana? What is the aim of that Gaganyaan mission? Indian Human Space Program. As a part of Indian Human Space Program, we are sending this Gaganyaan mission with 3 astronauts, including a women astronaut. Avana? 3 astronauts పంపిస్తున్నాం. అంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ కూడా అక్కడ లో గ్రావిటీ కండిషన్ తట్టుకోవాలి కదా. సో these astronauts have been trained. That spacecraft have been made in such a way that it can withstand the extreme conditions. సో అలా మనం తయారు చేస్తూ ఉన్నాం స్పేస్ సిస్టమ్. అవునా? ఇవన్నీ కూడా అచీవ్మెంట్సే కదా. సో అంటే టు అండర్స్టాండ్ ది స్పేస్ సిస్టమ్, వాట్ ఎవర్ మే బీ, స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా, స్పేస్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వరల్డ్, దేన్నైనా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్.
బై హార్టింగ్ అయితే అనేది కుదరదు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టర్మినాలజీస్ లైక్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్పేస్, what is an orbit, what is a satellite, how many types of satellites are there, how many types of orbits are there, what is the difference between geostationary orbit and geosynchronous orbit, okay, what is sun synchronous orbit, how many types of satellites are there and how these satellites have been classified, what is a transponder, what type of space systems have been developed by ISRO. INSAT system separate ga undi, IRS system is there. IRS system antunam, IRS system is Indian Remote Sensing Satellite System. Okay, then you have to understand the concept of remote sensing. What is that remote sensing? అర్థమవుతుందా? ఇట్లాంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్. రిమోట్ సెన్సింగ్ మీన్స్ ఏంటి? రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ద అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రిమోట్ సెన్సింగ్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం టచ్ చేయకుండా దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ రిమోట్ సెన్సింగ్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ఇన్ ఇమేజ్ విత్ ఎ కెమెరా. దట్ ఈస్ రిమోట్ సెన్సింగ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అందరికీ అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ కదా. సో వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ అన్ ఇమేజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కెమెరా. వాట్ ఇస్ దట్ ఫినామినా ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ వన్? వీఆర్ సెండింగ్ సమ్ రేడియేషన్స్. దీస్ రేడియేషన్స్ హిట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ లైట్, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ విల్ బి అనలైజ్డ్. అర్థమవుతుందా? దాన్ని రిమోట్ సెన్సింగ్ అని అంటారు. దెన్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్స్ ఆర్ దేర్? యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ రిమోట్ సెన్సింగ్? దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ కౌంట్స్. ఒక్క మార్క్తో జీవితం మారిపోతుంది అలా. అర్థమైందా? ఒకే ఒక మార్క్తో సర్వీస్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారండి? పాయింట్ మార్కుల్లో సర్వీస్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, లేదంటే పాయింట్స్ మార్కుల్లో 1-2 మార్క్స్లో సర్వీస్ క్యాడర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. ఆర్డీఓ రావాల్సింది డిఎస్పీ వస్తుంది, డిఎస్పీ రావాల్సింది ఎల్ఎస్ వస్తుంది, లే సెక్రటరీ, ఎంపీడీఓ. క్యాడర్లు ఎంత మారిపోతుంది, చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. సో అట్లా. సో కాబట్టి ఇక్కడ హియర్ ఈ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ చేయాలంటే మీకు కావాల్సింది అది కాన్సెప్టువల్ క్లారిటీ అని చెప్పాను ఫస్ట్, కానీ అనలైటికల్ అబిలిటీ అని చెప్పాను, టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే. కాన్సెప్టువల్ క్లారిటీ అంటే పెద్ద విషయమే కాదు, ఉండేది ఉండట్టుగా అందులో వచ్చిన టర్మినాలజీస్లో అర్థం చేసుకొని వాట్ ఇస్ ద మెకానిజం అకరింగ్ అది రాసుకుంటూ దానికి ఏదన్నా ఒకవేళ ట్విస్ట్ చేసి ఏమైనా క్వశ్చన్ ఇస్తే మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలా ఆ అప్రోచ్ తెలిసిందంటే ఈజీగా రాసిస్తారండి. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, ఆ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఏం లేదు. సో మనకు అప్రోచ్, దట్ ఈ స్ట్రాటజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హార్డ్ వర్క్ అంటే ఓన్లీ బై హ్యాటింగ్ అది కాదు, చాలామంది అది చేస్తుంటారు. నాకు లాస్ట్ నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో చాలామంది. సో లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్స్లో 2018 ఏపీ ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా, ఏపీ గ్రూప్-1. ఆ 2018 ఏపీ ఎగ్జామ్స్లో కొంతమంది నా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేశారు. ఆల్రెడీ జాబులు చేస్తున్నారు, చిన్న చిన్న జాబులు చేస్తున్నారు, గ్రూప్-4లు, పంచాయత్ సెక్రటరీలు లాంటి జాబులు చేస్తున్నారు. దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్-1 ఎగ్జామినేషన్. గ్రూప్-1 ఎగ్జామినేషన్లో ఫోన్ చేసి, తమ్ముడు నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో తెలియదు, నాకు 40 క్వశ్చన్లు ఇచ్చేయాల, ఆ 40 క్వశ్చన్లు అలానే దిగల్లా, ఇంకా ఓపిక లేదు చదవడానికి, 40 క్వశ్చన్లు వచ్చేయాలంతే. మనం అటెంప్ట్ చేయాల్సిందని 15 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. 15 క్వశ్చన్స్లో అంటే ఒక 45 క్వశ్చన్స్, సెక్షన్కి 15 క్వశ్చన్స్ లెక్కన నువ్వు 45 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తే ఇంకా నేను అవే చదువుకుంటాను. అని మన కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ అక్కడ ఇవ్వడం అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్, క్వశ్చన్ని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు, అవునా, ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ వస్తే ఇలా రాయాలా ఆన్సర్, ఇంతే రాయాలా. ఎవాల్యుయేషన్ చేసే టైంలో మన డ్రాబ్యాక్స్ ఏమున్నాయని తెలుస్తాయి. మనకు సబ్జెక్ట్ అందరి దగ్గర ఉంటుందండి, సబ్జెక్టు బాగా ఉంటుంది, బాగా చదివింటారు, కానీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, మనం ఆన్సర్ ఏం రాస్తున్నాం, దీనికి దానికి తలా తోక లేకుండా తెలుస్తుంది. సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, క్వశ్చన్ కనబడిందా, వర్డ్ కనబడిందా, ఆ వర్డ్ కనబడింది కదా, దాని రిలేటెడ్ ఆన్సర్ వీడు ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యింటాడో మొత్తం అంతా ఒకటి పెట్టేసి వచ్చేస్తాడు. ఫైనల్గా చూస్తే ఏమైంది, ఎవాల్యుయేషన్ చేసేవాడు వాళ్ళకి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఇచ్చింటారు ఎవాల్యుయేషన్లో, అవునా, కీవర్డ్స్ ఇచ్చింటారు. కీవర్డ్స్ అంటే క్వశ్చన్కి తగ్గ ఆన్సర్ ఉందా లేదా. సమ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి, ఎక్స్ప్లెయిన్, డిస్క్రైబ్, ఎలుసిడేట్, డిస్కస్, క్రిటికలీ అనలైజ్, ఎగ్జామిన్, అవునా, ఈ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ వర్డ్స్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలా. ఆ వర్డ్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మొదలు పెట్టాలా. అంటే ఇవన్నిటికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ తెలిసిందనుకో ఇవన్నీ చేసుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు.
సబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న కాన్సెప్టువల్ క్లారిటీ ఉంది అనుకో, కాన్సెప్టువల్ క్లారిటీ ఉంది అంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే మీరు ఒక టెస్ట్ సిరీస్ ఏదో ఒకటి రాసుకోవాలి. టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నారండి, లేదంటే సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా, క్వశ్చన్స్ సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా. సపోజ్ ఒక టాపిక్ తీసుకున్నారు, ఒక టాపిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో యూ కన్సిడర్ ది స్పేస్ టెక్నాలజీ ఓన్లీ. ఐ విల్ గివ్ వన్ క్వశ్చన్ హియర్. సో write a detailed note on the evolution of space system in India. Write a detailed note on the evolution of space system in India అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకున్నాం. రైట్ ఏ డీటెయిల్ నోట్ ఆన్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అన్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది స్టాటిక్ క్వశ్చన్, స్టాటిక్ పార్ట్. ఈ క్వశ్చన్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలా? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇస్రో, అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలా. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇస్రో till the launching of ExpoSat-1 in 2024 January 1st. January 1st ExpoSat లాంచ్ చేసే వరకు మనం దీన్ని తీసుకుంటా రావాలా. సో దీనికి ఎలా రాయొచ్చు మనం ఆన్సరు? సో దట్ మీన్స్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అంటున్నాం. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా, యూ కెన్ డివైడ్ దిస్ ఎవల్యూషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లైక్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫేజ్. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫేజ్ అంటే మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ చెప్తున్నా నేను, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ స్కెల్టన్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్కి మనకు ఆన్సర్కు స్కెల్టన్ ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫేజ్ అంటున్నాం. అండ్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫేజ్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫేజ్. అండ్ ద థర్డ్ ఫేజ్ ఈస్ ఆపరేషనల్ ఫేజ్. ఆపరేషనల్ ఫేజ్. Okay, and the fourth phase is commercial phase. Sorry, commercial phase. Okay, commercial phase. And also you can include challenging phase. ఛాలెంజింగ్ ఫేజ్. సో ఓవరాల్గా మనం ఏం రాయాలని అనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు ఇలా మనం డివైడ్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఏ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలా అనుకుంటే. సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫేజ్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫేజ్, ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1961. So that is INCOSPAR 1962. INCOSPAR formation up to ISRO and space commissions and establishment of various ISRO centers. ఇదంతా ఒక పేరాగ్రాఫ్లో కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. సో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ we didn't have any separate department or separate establishment for space based activities. In 1961 the government of India has given responsibility to the Department of Atomic Energy. Then in 1962 Department of Atomic Energy under the guidance of, under the leadership of Dr. Homi J. Bhabha, a committee called INCOSPAR was established, Indian National Committee for Space Research, as Dr. Vikram Sarabhai as the chairman. Idantha story. And in 1969 on August 15th ISRO was established, Indian Space Research Organization. In 1962 the government of India initiated the Space Commission and the Department of Space. Okay, so various space centers have been established throughout India for conducting space based research activities. ఇది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫేజ్లో రాసేయచ్చు. అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఉండేది కాదు కాబట్టి ఇదంతా చేసుకుంటూ వచ్చి, అంటే క్రోనలాజికల్గా వచ్చేసింది, మనకు ఒక పారాగ్రాఫ్లో వచ్చేసింది అవునా, రాసుకుంటూ వచ్చేసి సో మెనీ ఇస్రో సెంటర్స్ హావ్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా. ద ఇస్రో ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ దీస్ సెంటర్స్ అని చెప్పి అక్కడ కన్క్లూడ్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫేజ్. మన దగ్గర టెక్నాలజీ లేదు కదా, వి డిపెండెంట్ ఆన్ మెయిన్లీ రష్యా అండ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. మెయిన్లీ రష్యా మంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి డిపెండెంట్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, దట్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ వీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రాకెట్స్.
We did so many experimental launches. So in 1970s, the launching of, that is the development of rockets have been started. In the year 1980s and 83s, first time the experimental launch vehicle, experimental rocket called SLV was launched. Okay, for the first time in 1975, Aryabhatta, first satellite Aryabhatta was launched with the help of Russian space agency. Okay, then in 1980s we launched SLV, ASLV. Okay, these are the experimental phases. In these experimental phases, we developed the experimental rockets like SLV and ASLV, satellite launch vehicle and ASLV. And also we launched small experimental satellites like Bhaskara, Rohini, SRAS series, Structured Rohini series of satellites, and also Apple, Ariane passenger payload experiment. So like that, small experiments were conducted in the experimental phase. అర్థమైందా? అంటే మనకు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న ప్రయోగాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. ఆ తర్వాత దెన్ ఆపరేషనల్ ఫేజ్కి వచ్చేసినాం. ఇన్ ద ఆపరేషనల్ ఫేజెస్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అడ్వాన్స్డ్ రాకెట్స్ కాల్డ్ PSLV అండ్ GSLV. PSLV, GSLV డెవలప్ చేశాము. అవునా? With the help of this PSLV, we launched IRS systems. With the help of GSLV, we launched INSAT system. We have established a separate satellite systems like communication system and Earth observation system. That is INSAT system and IRS system. We have launched so many satellites under these INSAT and IRS satellite systems. అది ఆపరేషనల్ ఫేజ్లో మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అవర్ ఓన్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ IRNSS. అవునా? ఇక్కడ రాసాం. మన తర్వాత కమర్షియల్ ఫేజ్కి వచ్చాం. నౌ వీఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ద డెవలప్డ్ నేషన్స్ లైక్ అమెరికా, రష్యా, జపాన్, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ ఆల్సో చైనా. వీళ్ళందరితో పోటీ పడుతూ we established our own space system. We are competing with these developed nations. మన స్పేస్ సిస్టంలో తీసుకుంటే మనం 6th పొజిషన్లో ఉన్నాం. వీళ్ళతో పోటీ పడుతూ మన కమర్షియల్ ఫేజ్లో వచ్చేసినాం. We have developed our own transponders. So transponders అంటే electronic devices which can transmit the information or communication. అర్థమవుతుందా? మనకు శాటిలైట్స్ నుంచి హ్యూజ్ డేటా వస్తుంది కదా, ఆ డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేసేటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పాండర్స్. ఓన్ ట్రాన్స్ప్లాండర్స్ని డెవలప్ చేసాం. వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అవర్ ఓన్ లాంచ్ ప్యాడ్స్ అట్ శ్రీహరికోట. సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఉంటుంది, 2 లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. సో మనం వేరే వాళ్ళకి లీజ్కి ఇస్తున్నాం. అవునా? కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ దట్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ చేశాం. ఇప్పుడు మనం ఈ ఛాలెంజింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నాం. We have conducted so many space missions starting from Chandrayaan 1. Okay, we conducted so many space missions. Just ఒక chronological గా చూసినాం అనుకోండి. So Chandrayaan 1, so it was conducted in the year 2008. Chandrayaan 2, it was in 2019. Okay, Chandrayaan 3, it was conducted in 2023. అవునా? అదేవిధంగా మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మంగళయాన్ మామ్, దిస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2013లో చేసాం మనం. అండ్ దెన్ ఆస్ట్రోనామికల్ శాటిలైట్స్, ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015లో లాంచ్ చేసాం. అవునా? దెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ 3 వచ్చేసింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఆదిత్య L1. రీసెంట్లీ వి లాంచ్డ్ Aditya L1 mission in the year 2023. Chandrayaan 1, Aditya L1. We are planning the future missions like Gaganyaan, Shukrayaan. Okay, in the year 2024, XPOSat, X-ray polarimetric satellite, in the year 2024. Avuna? So ivanni kuda, these are all space missions. That too we achieved one target, that is Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3. This is a lunar mission onto the moon. On lunar mission antam, చంద్రుని పైకి ఇస్రో పంపించినటువంటి ఒక మిషన్ అన్నమాట అది. దట్ Chandrayaan 3 స్పెషాలిటీ, what is that Chandrayaan 3 స్పెషాలిటీ?
యా, లాంచింగ్ దిస్ చంద్రయాన్ ఇన్ ద సౌత్ పోల్. ఎవ్వరు చేయనటువంటి పనులు మనం చేయాలనుకుంటున్నాం, యూనిక్గా ఉండాలనుకున్నాం. సౌత్ పోలార్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేశాం. ఎందుకు సౌత్ పోల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేశాము, దీనిపైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు, అనలైటికల్గా అడగవచ్చు. చాలామంది చంద్రుడిపైకి వెళ్ళారు. 1969లో ఎవరు, నాసా వెళ్ళింది, నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వెళ్ళాడు కదా. సో వాళ్ళందరూ పోయినారు, జనరలైజ్గా చూసి వచ్చేసారు. మనం ఏం చేసాం, సౌత్ పోలార్ రీజన్కి వెళ్ళాం. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మోల్టన్ స్టేజ్, డార్క్ రీజియన్స్ ఆర్ దేర్, మెనీ డార్క్ రీజియన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ దేర్. అక్కడ లైటే వెళ్ళలేదంట, ఐస్ స్టేజ్లో ఉందంట, మినరల్స్ చాలా ఉన్నాయంట. రీసెంట్లీ ద హెమటైట్ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్. హెమటైట్ మీన్స్ ఐరన్ ఆక్సైడ్, Fe2O3, తుప్పు పట్టిన ఇనం అంటారు కదా, అట్లా హెమటైట్ ఉందంట. నాసా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు దాన్ని, అవునా? సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, సో అట్లా మనకు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని ఎండింగ్ వరకు తీసుకోవాలి. రోల్ ఆఫ్ లేదు అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్సాట్ సిస్టమ్, IRNS సిస్టమ్, ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మనకు సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అనలిటికల్గా అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం దాని గురించి. ఓకే, సో అట్లానే మనకు IRS సిస్టమ్ అంటున్నాడు. IRS సిస్టమ్, ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ సిస్టమ్. అప్లికేషన్స్ పైన క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, అర్థమవుతుందా? రీసెంట్లీ లాంచ్డ్, లేదంటే టైప్స్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ పైన క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఓకే, సో అదొకటి. సో అదేవిధంగా మనకు కొన్ని ఇంకా మిగిలినటువంటి చాప్టర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంకా సెకండ్ సెక్షన్లో ఏదైనా ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దీంట్లో బయోటెక్నాలజీ పార్ట్ ఈస్ దేర్, మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్, వ్యాక్సిన్స్, ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ, క్రాప్ సైన్స్ ఇస్ దేర్, క్రాప్ సైన్స్. ఓకే, సో వ్యాక్సిన్స్ ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వ్యాక్సిన్స్. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసినాం అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వ్యాక్సిన్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్, హౌ రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ మోర్ బెనిఫిషియల్ దాన్ ది ట్రెడిషనల్ వ్యాక్సిన్స్ అనే క్వశ్చన్ అడిగాడు. అవునా? వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏంటి, ఆ వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి ప్రొసీజరు, తర్వాత ట్రెడిషనల్ ఇది మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి, రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ అనేది మాకు ట్రెడిషనల్ వ్యాక్సిన్స్ కంటే ఎలా బెనిఫిట్, అది ఒక క్వశ్చను. దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. సో వాట్ ఈస్ ద వ్యాక్సిన్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ దేర్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్ అండ్ DNA వ్యాక్సిన్ అంటాడు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్ అండ్ DNA వ్యాక్సిన్, అలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. లేదంటే ఇమ్యూనిటీ అంటాడు. ఇమ్యూనిటీ, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇమ్యూనిటీ, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీస్ ఆర్ దేర్. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా, జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగాడు, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని అడిగాడు. సో వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అన్నాడు. షార్ట్ నోట్స్ అడిగాడు. షార్ట్ నోట్స్ ఒక 5 మార్క్స్ కోసం రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ MHC కాంప్లెక్స్ అన్నాడు. MHC, మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ కాంప్లెక్స్ అని అడిగాడు. అండ్ ఆల్సో షార్ట్ నోట్స్ అడిగాడు, రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అని అడిగాడు. ఓకే, హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అని అడిగాడు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో అట్లా మనకు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ నోట్స్ అడుగుతాడు. మనకు ఒక 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, మార్క్స్కి తగ్గట్టుగా మనం ఆన్సర్ రాస్తాం, నో డౌట్. షార్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, 5 మార్క్స్కి అడుగుతాడు, 5 మార్క్స్కి అడగచ్చు. ఓకే, ఎలాగైనా అడగచ్చు అండి. 5 మార్క్స్కి అడిగాడు అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం మ్యాక్సిమం ఒక పేజీకు కన్క్లూడ్ చేసేయాలి. ఇక్కడ మీరు ఒక పేజీకి కన్క్లూడ్ చేస్తేనే 5 మార్క్స్ కవర్ అవుతుంది, ప్లస్ టైం కవర్ అవుతుంది. దీనికంటే ఎక్కువ రాసేసారనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు కదా అని చెప్పేసి టైం పోతుంది. సో కాబట్టి క్వశ్చన్స్ మనకు షార్ట్ నోట్స్ రావచ్చు అండ్ లాంగ్ నోట్స్ రావచ్చు. ఓకే, సో దీనికి చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మీరు జస్ట్ వాళ్ళకి సిలబస్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ పాయింట్ చేయాల్సింది సిలబస్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఆ సిలబస్లో టాపిక్స్ ఏమున్నాయి, దాని రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి మైక్రో లెవెల్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, కరెంట్ ఇష్యూస్తో లింక్ అయినటువంటి టాపిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం క్యాజువల్ చదువుకుంటూ వెళ్తూ, ఆ టాపిక్ నుంచి ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా రాయాలా, దీనికి స్కెల్టన్ తయారు చేసుకోవాలా. అంటే జనరల్గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో చదివితే ప్రయోజనం లేదు. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో చదివారనుకోండి, ప్రయోజనం లేదు. చదవాల్సింది ఎలా చదవాలంటే, ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో దిస్ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుకుంటారు. మీరు దీ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి.
ఆ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్స్ అన్నాడు. అప్లికేషన్స్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఏమైనా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో, హెల్త్ సెక్టర్లో అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయా, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఒక ఫేర్ నోట్స్ అనేది ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే ఇదంతా ఇప్పుడు చేయాల్సింది కాదు. మీ సబ్జెక్ట్ వెళ్ళే కొద్దీ దాని నుంచి ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మెయిన్ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని షార్ట్ నోట్స్, సినాప్సిస్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద సినాప్సిస్. వీలైతే దీన్ని ఫ్లో చార్ట్స్ ఫార్మాట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఫ్లో చార్ట్ ఫార్మాట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు జస్ట్ అలా అవుతుంది, అలా రివిజన్ చేసుకుంటే మొత్తం సబ్జెక్ట్ మైండ్లో ఉండాలి. అది అంటే ఓవరాల్ సబ్జెక్టు సిలబస్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో ప్రిపరేషన్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎలా రాయాలా, వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఫర్ దట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద బాడీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని వాటికి కన్క్లూజన్ లేకపోవచ్చు. ఇంట్రడక్షన్ ఏం రాసుకోవాలా, బాడీలో ఎంతవరకు ఎలాబరేట్ చేయాలా, అండ్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏమి ఇవ్వాలా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దీనికోసమే మనకు క్లాస్ అనేది అవసరం. అర్థమవుతుందా? ప్రతి ఒక్కరు చదువుతారు, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ సోర్సెస్ని మనం ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలి, హౌ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దట్ వన్. ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి వరీ కావాల్సిన అవసరమే లేదు. 1:50 రేషియో కాబట్టి నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ కదా. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందా? నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకుండానే లాస్ట్ టైం ఎన్నో వచ్చినాయి, 60, 70 వస్తే క్వాలిఫై అయిపోయారు. వచ్చినాయి కదా. 55 మార్క్స్ క్వాలిఫై అయినారా లేదా? దట్టు కేటగిరీ వైజ్ తీస్తాడు కదా, కేటగిరీ వైజ్ తీసాడు కదా లాస్ట్ టైము. ఈసారి ఉండకపోవచ్చు. జనరల్ కట్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ గుడ్. జనరల్ కట్ ఆఫ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఓన్లీ. జనరల్ కట్ ఆఫ్ వస్తే అది కొంతవరకు బెనిఫిట్. అంటే ఎవరెవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది ఉంటుంది. అది వాట్ ఎవర్ మేబీ, అది మన ఇది కాదు అది. సో వాట్ ఎవర్ మేబీ మన ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక స్ట్రాటజికల్గా ప్రిపేర్ అవుతూ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో చదవాలి. చాలామంది ఏం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ చేసేద్దాం, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్ ప్రిపరేషన్ విల్ స్టార్ట్ మెయిన్స్ అంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే. అవునా? ప్రిలిమ్స్కు మెయిన్స్కు ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఉంది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ 150 మార్క్స్ కదా. అవునా? 150 అవుట్ ఆఫ్ 150 రావాల్సిన అవసరం లేదు, స్టేట్ ర్యాంక్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి మీరు కట్ ఆఫ్ 80 అనుకుంటారు, 100 తెచ్చుకోండి. ఓకే, 100 120 టార్గెట్ పెట్టుకోండి. పర్ఫెక్షన్ కోసం ప్రయత్నిస్తే ఇది కాదు, కానీ వీలైనంత వరకు దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్స్లో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, సపోజ్ మీకు ఇండియన్ హిస్టరీ ఇస్ దేర్, ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది కదా, ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది, జాగ్రఫీ ఉంది, జాగ్రఫీ, జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది, మెంటల్ అబిలిటీ ఉంది, కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి. అవునా? ఇది కోర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఇంకేమైనా పాలిటీ గవర్నెన్స్ అని ఉన్నాయా? పాలిటీ కూడా ఉంది, ఎకానమీ ఉంది. ఓకే, ఇక కల్చర్ ఉంది. ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకు. దీన్ని ఎలా చదువుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మెయిన్స్లో మనకు ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది. ఇక్కడ ఏమైతే చదివారో ఇక్కడ అదే కదా, బట్ ద అప్రోచ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ద సబ్జెక్ట్, కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అవునా? ఇక్కడ మనకు ఫ్యాక్చువల్ ఓరియంటెడ్గా అవసరము, ఇక్కడ కొంచెం డిస్క్రిప్టివ్లో అవసరం. సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చదువుతున్నారు, వాట్ ఆర్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటాడు. అవునా? ఆ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సేలియేట్స్ చదివేటప్పుడే ప్రిలిమ్స్లో కవర్ అవుతుంది కదా మనకు. అవునా? కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటేషన్లో చదివినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో వచ్చిన ఊర్లు, వాళ్ళు అక్కడికి ఏమేమి దొరికినాయి, అవునా, ఇవన్నీ రాస్తారు. అలా ఇక్కడ అట్లా కాదు, అప్రోచ్ అనేది మారిపోయింది. ఓకే, ఇదే టాపిక్ మీరు అంటే ఇట్లా కామన్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ని సైమల్టేనియస్గా చదువుకోవచ్చు నా చెప్పే ఉద్దేశం. మెయిన్స్ని ఫోకస్ చేసుకున్నారు, మెయిన్స్ చదువుతూ ప్రిలిమ్స్కి ఒక సపరేట్ నోట్స్ పెట్టుకున్నారు. ప్రిలిమ్స్కి 1-2 రీడింగ్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత జస్ట్ యూ ప్రిపేర్ ద షార్ట్ నోట్స్, దట్స్ ఎనఫ్. ఒకసారి షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి వదిలేసినారా, ఎప్పుడైనా జరగని ఎగ్జామ్ అవుట్ ఆఫ్ 150 విల్ గెట్ 100+. ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో పోయి ఎగ్జామ్ రాస్తారు. కరెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మాత్రమే అప్డేట్ చేసుకుంటూ పోతారు. మెంటల్ అబిలిటీ, అర్థమెటిక్, రీజనింగ్ ఉంది, చదివేది ఏముందండి, నంబర్ ఆఫ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, డిఫరెంట్ మోడల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ద అప్రోచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ద స్ట్రాటజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రిలిమ్స్ కోసం మనం డిఫరెంట్ సోర్సెస్ తీసుకున్నాం. నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ చదవద్దు. ఓకే, యూ సెలెక్ట్ 1 or 2 maximum, 1 or 2 books for each subject. 1 book is enough. After completion of that book, then you go for another book.
మీరు ఏదో ఒక సోర్స్ అనుకున్నారు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ అని చెప్పి తీసుకున్నారు అనుకుందాం. పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా చదవండి. ఓకే, సో అట్లా మీరు జోగ్రఫీకి ఒక సెలెక్షన్, కరెంట్ అఫైర్స్కి కరెంట్ అఫైర్స్ దానికి బుక్ ఏముంది చెప్పండి, ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. No, I can't suggest that one. So better for preliminary point of view, just you go through some basic books for this Indian history, geography, general science part and polity, economy also. So NCERT books available ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ ఒక రీడింగ్ ఇచ్చేయండి. దాన్ని ఎక్కువ సార్లు ఏం చదవద్దు, జస్ట్ గో త్రూ దిస్ NCERT బుక్ వన్స్. 8th, 9th, 10th క్లాస్ చదివారు, ద బేసిక్ సిలబస్, బేసిక్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని నోట్ చేసుకోండి, షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, లీవ్ ఇట్. ఓకే, అదొకటి అయిపోయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది వన్స్ రీడింగ్ అయిపోయింది కదా, రీడింగ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మార్కెట్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫలానా బుక్ ఉంది, ఇండియన్ హిస్టరీకి ఒక మంచి సోర్స్ ఉంది, ఒక 2-3 ఆథర్స్ ఏవో ఉన్నారు, ఫ్యాకల్టీసే ఉన్నారు, అవునా, వాళ్ళ బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, చూసుకోండి. మీకు ఏది నచ్చిందో చూడండి, 1-2 సార్లు తిప్పండి అలా. అవునా, ఏ బుక్ నచ్చింది, ఎస్ దిస్ ఈజ్ గుడ్, చదవడానికి ఈజీ అనిపిస్తుంది, మ్యాటర్ అంతా కవర్ అయింది అనిపించింది, జస్ట్ టు సెలెక్ట్ దట్ బుక్, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఒక బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్ 3 కవర్ అయిపోయినాయి, కంప్లీట్ చదివేసినారు. ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవడానికి దానికి మనం ఎట్లా చేయాలంటే రివిజన్. ప్రిలిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో అయితే నంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్, లేకపోతే ఎందుకంటే మర్చిపోతారు. ఓకే, ఈవెన్ డిస్క్రిప్టివ్ దానికి చదివేటప్పుడు 1-2 రివిజన్ రైటింగ్ అంతే. సెల్యూన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అన్నప్పుడు 1-2 సార్లు బాగా చదివిన తర్వాత దాని నుంచి సినాప్సిస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా. సినాప్సిస్ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా, సపోజ్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ అన్నప్పుడు ఇది ఇంత పేజీలో ఇంత మ్యాటర్ అనుకున్నారు మీరు. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్లో ఫలానా పాయింట్స్ ఉండాలా మెన్షన్, సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ ఫలానా పాయింట్స్ ఉండాలా మెన్షన్, థర్డ్ పేరాగ్రాఫ్ ఫలానా పాయింట్స్. ప్రతిదానికి ఇలా సినాప్సిస్. అంటే ఇప్పుడే ఏం చేయొద్దు, సినాప్సిస్ ఇప్పుడే చేయొద్దు, ప్రయోజనం లేదు. ప్రిలిమ్స్ పైన గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్ళండి, ఆల్టర్నేటివ్గా సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఒకే రోజు అన్ని సబ్జెక్టులు చదవాలంటే కుదరదు. సో కాబట్టి ప్లాన్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలంటే, మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ 8 hours per day, 8 hours per day ఒకవేళ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుందాం. ఇన్ దీస్ 8 hours జస్ట్ యు ప్లాన్ 2 or 3 subjects, లేదంటే 2 subjects ఈజ్ ఎనఫ్. 2 సబ్జెక్టులు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 2 subjects అనుకున్నారు మీరు, ప్రిలిమ్స్లో ఇండియన్ హిస్టరీ ఒక సబ్జెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. దెన్ జియోగ్రఫీ ఒక టఫ్ సబ్జెక్ట్, ఒక ఈజీ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో సరే మీరు ఈ 2 సబ్జెక్టులు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇండియన్ హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ అనుకున్నారు. ఒక టైం బౌండ్ పెట్టుకోండి, స్ట్రాటజీ ప్లాన్. సో ఇండియన్ హిస్టరీలో ఏన్షియంట్ 10 daysలో కవర్ చేయాలనుకున్నా, 10 daysలో కవర్ చేయండి. ఒక రీడింగ్ అంటే ఏంది, ఊరిని అలా చదువుకుని పోవడం కాదు, న్యూస్ పేపర్ మీద చదవడం కాదు, అవునా. సో చదవాలి, 10 daysలో చదివారు. జియోగ్రఫీలో కూడా ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ 10 days పెట్టుకున్నారనుకోండి, 10 daysలో కంప్లీట్ చేయండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత డోంట్ గో టు ద మోడర్న్ హిస్టరీ ఆర్ మిడివల్, ఇండియన్ హిస్టరీ. ఎందుకంటే టైం చాలా ఉంది మీ దగ్గర, ఇప్పుడు ఇంకా నోటిఫికేషన్ రాలే కదా, చాలా టైం ఉంది. విదిన్ 2 months లోపల ప్రిలిమ్స్ కంప్లీట్గా చదివి పడేయచ్చు మొత్తం. ఆ తర్వాత కంప్లీట్గా మెయిన్స్ కోసం కూర్చోవచ్చు. ప్రిలిమ్స్ డేట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఒక 1 month బిఫోర్ ప్రిలిమ్స్ కోసం చదవచ్చు. మీకు ఎలాగో ప్రాసెస్ కావడానికి ఈజీగా టైం పడుతుంది కదా. సో ఇలా చదువుతూ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇప్పుడు చదివేశారండి, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ చదివేశారు. ఏన్షియంట్ హిస్టరీ 1 లేదా 2 రీడింగ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ ప్రిపేర్ ఏ షార్ట్ నోట్స్. షార్ట్ నోట్స్ అంటే ఏముండాలా, ఓన్లీ టర్మినాలజీస్, కంప్లీట్గా రైటింగ్ కాదు, టర్మినాలజీస్. టైం సేవింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా. మనకు స్టార్టింగ్లోనే కొంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఆ తర్వాత వన్స్ మీకు షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది అనుకోండి, మరీ మీరు బుక్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ బుక్ ఏదైతే రిసోర్స్ ఉందో ఆ సోర్స్ నుంచే మీరు షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, ఇది ప్రిలిమినరీ ఎలాగోలా గెటన్ అయిపోయారు. మెయిన్స్కి వచ్చారు. మెయిన్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే 6 papers ఉన్నాయి. 6 పేపర్స్ని ప్లాన్ చేసుకోండి. ప్రిలిమ్స్ అయిపోయే లోపల అట్లీస్ట్ 2, minimum 2 papers, maximum 3 papers గిన గ్రిప్ పెట్టుకున్నారంటే డ్యామ్ షూర్ విల్ గెట్ ద సర్వీస్. చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏం తెలుసా,
ప్రిలిమ్స్ కంప్లీట్ కానీ మెయిన్స్ మొదలు పెడదాం. మెయిన్స్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఏబిసిడీల నుంచి మొదలు పెడతారు మెయిన్స్. అది రాంగ్ అది. అవునా? మీరు 150 మార్క్స్కి 6 నెలల టైం తీసుకుంటే ఎన్ని 900 మార్క్స్, అది డిస్క్రిప్టివ్, దానికి ఎంత టైం తీసుకోవాలి చెప్పండి. సో కాబట్టి సైమల్టేనియస్ ఇంటగ్రేటివ్ ప్రిపరేషన్ అప్రోచ్ ఈజ్ మస్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు ఏ వేలో చదువుతారో చదువుకోండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే సెలక్షనే కదా, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామే కదా, అట్లా అనుకుని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. క్వాలిఫైనే కాలేదనుకో మెయిన్స్ ఎంత బాగా చదివినా ప్రయోజనం లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ కోసము మీరు ఏ తంటాలు పడతారో పడుకోండి, ఏ సోర్సులు తీసుకుంటారో తీసుకోండి, ఏ నోట్స్ తయారు చేసుకుంటారో చేసుకోండి, ఏ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో చేయండి. ఏం చేసినా కూడా జస్ట్ క్వాలిఫై అయిపోవాలంతే. మళ్ళీ క్వాలిఫై కాలేదంటే వేస్ట్. 1:50 రేషియోలో కూడా క్వాలిఫై కాలేదంటే ఇంక అంతకంటే వేస్ట్. అంటే కోచింగ్లు తీసుకొని డైరెక్ట్ పోయి రాసినారంటే ప్రయోజనం దాని ఏం అనలేము. ఇప్పుడు మెయిన్స్ దగ్గరకు వచ్చే టయానికి ఏం చేస్తారు అంటే మీరు జనరల్ ఎస్సే ఉంది కదా, ఈ జనరల్ ఎస్సే కోసం సపరేట్గా ఏమి ప్రిపరేషన్ ఏం లేకుండా ప్లాన్ చేసుకోండి. డైలీ న్యూస్ పేపర్ అలవాటు చేసుకొని న్యూస్ పేపర్లో ఎడిటోరియల్స్ నుంచి పాయింట్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. మీరు ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారంటే ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నారు మీరు. సపోజ్ ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ 14/2/2024 ఒక ఎడిటోరియల్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఆ కటింగ్స్ తీసి పెట్టుకొని ఎడిటోరియల్లో ఉన్నటువంటి బాగా చదవండి 1-2 సార్లు. ఎడిటోరియల్ టైం చాలా ఉంది కాబట్టి చేసుకోవచ్చు మీరు ఓన్గా. రెడీమేడ్గా డిపెండ్ అవ్వద్దు. రెడీమేడ్గా ఎప్పుడో తర్వాత విషయం అది. ఏముందని మా సార్ చెప్తాడు, నోట్స్ కూడా డిక్టేట్ చేస్తాడు, బైహార్ట్ చేసుకొని పోయి రాసేద్దాం, అది వద్దు. ఓకే, మీకు ఉండాలా, గైడెన్స్ అనేది ఉండాలా. షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డెవలప్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. అలా చేసుకునే పొజిషన్ ఉందంటే జనరల్ ఎస్సే ఎడిటోరియల్ వచ్చింది, ఎడిటోరియల్ ఆ పేజ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు, దాంట్లో క్రిస్ప్గా కావాల్సిన పాయింట్స్ మాత్రం తీసి పెట్టుకోండి. సో అది కూడా ఎట్లా చేస్తారంటే ఫలానా ఓకే రిలేటెడ్గా, సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి సినాప్సిస్ పాయింట్ని అక్కడక్కడ మెన్షన్ చేసుకొని ఏం చేస్తారు, ఈ ఎస్సే తర్వాత ఒక 2-3 పేజెస్ వదిలేయండి. మళ్ళీ రెండో ఎస్సే మొదలు పెట్టాలి. రెండో అంటే ఎడిటోర్లో వచ్చినటువంటి పాయింట్స్ని సినాప్సిస్గా చేసి పెట్టుకున్నదే ఎస్సే అయిపోతుంది మనకు. ఫైనల్గా అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ పైన పూర్తిగా ఐడియా ఉందంటే ఆ సబ్జెక్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ. ఇది జనరల్ ఎస్సే కోసం. జనరల్ ఎస్సే ఒకరోజు కూర్చొని బైహార్ట్ చేసుకొని పోయి రాస్తాను అనేది కాదు. ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్, ఎడిటోరియల్ చేసుకుంటూ ఉండాలా, రిలేటెడ్గా వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్స్ చదువుతూ ఉండాలా, దానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేషన్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలా. ఇది మేము గైడెన్స్ ఇచ్చేదానికంటే మీ నుంచి ఎఫర్ట్ బాగుందనుకోండి, అప్పుడు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, మిగిలిన వాళ్ళకంటే బెస్ట్ మార్క్స్ పడతాయి. ఒక్క పాయింట్ మనకు యూనిక్గా అనిపించినా కూడా ఎగ్జామినర్కి ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు అనుకోండి, 2 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా పడితే అయిపోయినట్టే కదా. ఏదో పక్కన వానికి 5 మార్కులు పడి మీకు 7 మార్కులు పడ్డాయి అనుకో, 2 మార్కులు కవర్ అయిపోయినట్టే కదా. అట్లా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క మార్క్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేసింది అనుకోండి, మొత్తం పేపర్లో 15 మార్కులు ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి అనుకోండి, 6 పేపర్లో 90 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అట్లా ఈ అప్రోచ్ అనేది మనము షార్ట్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ అనేది మైండ్లో నుంచి తీసేయండి, ఫ్రెష్ మైండ్తో మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇంకొక పాయింట్, లాస్ట్ టైం ప్రిపేర్ అయినా కాబట్టి అదే కాన్ఫిడెన్స్, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్కి వెళ్ళొద్దు. లాస్ట్ టైం చదివేసిన లైట్ అనుకోవద్దు. లాస్ట్ టైం పక్కన పెట్టండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మొదలు పెడతా ఉన్నాం అనుకొని ఫ్రెష్గానే మొదలు పెట్టండి. చదివిన వాటిని రివిజన్ చేసుకొని చదవండి. డెఫినెట్లీ విల్ క్రాక్. స్ట్రాటజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైనల్గా మనం చెప్తున్నాం డిజైర్. ఐ విల్ కన్క్లూడ్ దిస్ వన్. డిజైర్, డెడికేషన్, స్ట్రాటజీ అండ్ పేషెన్స్. ఈ 4 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిజైర్ ఉంది, డెడికేట్ అవుతున్నారు, స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అప్రోచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో క్లాస్ రూమ్ స్ట్రాటజీ, పర్సనల్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఫైనలీ పేషెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. పేషెన్స్, ఓపిక అనేది ఉండాలి. ఓపికతో చదవాలి. ఒకే రోజు సబ్జెక్ట్ వచ్చేయమంటే రాదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమందికి సైన్స్ టఫ్, కొంతమందికి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ టఫ్, కొంతమందికి హిస్టరీ టఫ్, కొంతమందికి పాలిటీ టఫ్, ఎకనామీ టఫ్ ఈజీ అనే మాట లేదు. మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం, ఈక్వల్ ప్రయారిటీ, గివ్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ టు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. అర్థమవుతుందా? ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి కన్వీనియంట్ టైంగా స్ట్రాటజికల్గా దాన్ని ఎలా చదవాలనేది డిసైడ్ చేసుకోండి, అంతే. ఒకే రోజు వచ్చేయాలనేది ఏం కాదు. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. టైం ఉంది కాబట్టి స్లో అండ్ స్టడీ అంటున్నా. మీకేం హరీబరీగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే 1 మంత్లో పెట్టాడు కదా, అవునా? ఇందు ముందు జరిగిన పొరపాట్లన్నీ జరగవు అనుకుంటున్నాం. హోప్ ద బెస్ట్. సో కాబట్టి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ వదిలేయండి. అయిపోయింది, ఏమైనా జరగని,
మనకి ఏం సంబంధం లేదు అనుకొని మన మోటో ఏంటి, మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్, అంతే. అవునా? ఆ బెస్ట్ కోసం మనం ట్రై చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే, సో ఫస్ట్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ప్రిలిమ్స్ పార్ట్. ఓకే, నా పార్ట్ ప్రిలిమ్స్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ప్రిలిమ్స్ పార్ట్కి ఒక టైం పెట్టుకుంటాం. జనరల్ సైన్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ జనరల్ సైన్స్ ఐ ప్రొసీడ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ పార్ట్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఎందుకంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కొన్ని కరెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి, డైనమిక్ ఉంటుంది కాబట్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్పేటప్పుడు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో చెప్తాం. అవునా? అంటే మెయిన్ ఫోకస్ చేస్తాం. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఐ విల్ ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ మెయిన్స్. ఆ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకో, ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రిలిమ్స్. రన్నింగ్ నోట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. రన్నింగ్ నోట్స్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి. లాస్ట్ టైం అవుట్ ఆఫ్ 23 క్వశ్చన్స్ 17 క్వశ్చన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ మై క్లాస్ నోట్స్. నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోగలుగుతాను. ఎగ్జాంపుల్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఆర్సీడీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే రాసిన వాళ్ళకి అడగండి. అవుట్ ఆఫ్ 23 క్వశ్చన్స్ 17 క్వశ్చన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ 17 అంటే నా క్లాస్ నోట్స్ నుంచి 12 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ క్లాస్లో చెప్పినది. నా దగ్గర పర్సనల్గా మెంటర్షిప్కి వచ్చారు కొంతమంది. పర్సనల్గా ఏమంటారు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయడానికి వచ్చారు. ఆ వచ్చిన వాళ్ళకి అడగండి. వాళ్ళకి కొన్ని టాపిక్లు నేను కవర్ చేశాను. అప్పటికి మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేదు సిలబస్ నేను. సో ఐ కంప్లీటెడ్ ద ఎంటైర్ సెక్షన్ 2 పార్ట్ అండ్ సెక్షన్ 1లో ఐ కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ 2 టాపిక్స్, 2 చాప్టర్స్. స్పేస్ టెక్నాలజీ కంప్లీట్ చేశాను. జస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఐసీటీనో సంథింగ్ ఏదో స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ వెంట్ టు భువనేశ్వర్. భువనేశ్వర్లో క్లాస్లో ఉంటే నాకు సివిల్స్, అక్కడికి వెళ్ళాను. వచ్చే లోపల క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్. అది జరిగింది. సో అప్పుడు వాళ్ళకి అడగండి, ప్రిలిమ్స్లో అడగండి. ఆ ప్రిలిమ్స్ పార్ట్లో దాదాపుగా 17 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. 17 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 23. ఓకే, నేను చెప్పిన ఏరియాస్ నుంచి మ్యాక్సిమం కావాలని. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ మాట, సబ్జెక్ట్ ఎలాగో నేర్చుకునే దాంతో అప్రోచ్తో నేర్చుకున్నాం అనుకో, స్ట్రాటజికల్గా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఈజీ. అర్థమవుతుందా? బీ కాన్ఫిడెంట్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ 50% సక్సెస్ విల్ బీ యువర్స్. కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా ఏం చేయడం అక్కడ ప్రయోజనం లేదు కదా. అవునా? ఎక్కడ వస్తుందిలే, ఇంత కాంపిటీషన్ ఉందిలే, మనం చేయగలుగుతామా, నాకు ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ డ్రాబ్యాక్ ఉంది, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉందనుకో, నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందనుకో, రాదు. సో పాజిటివ్గా ఉన్నది. ఎప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ముందుకెళ్తే డెఫినెట్లీ విల్ క్రాక్.